A bidiyon da ya wuce na yi bayani akan for loop, a wannan bidiyon zan yi bayani akan while loop da kuma do while loop. Shi while loop da do while loop su ma loop ne, amma yadda ake rubuta su daban yake da na for loop. Shi for loop yana ɗaukan duka statement guda uku din a cikin parenthesis wannan. Declaration, condition da kuma me zai faru after kowane code ya running so ɗaya. Amma shi while loop condition kaɗai ne ake sawa parenthesis. Sauran abubuwan declaration kuma a waje, sauran abubuwan kuma shine a curly braces. Declaration farko zaka fara declaration naka, sannan ka rubuta while loop da kuma statement naka. For example, bari mu ɗauki example na while loop. While loop farko na ce declaration a waje, let mu ce p equals to 0 equals to 0 ba, in ce while condition a parenthesis. Condition kaɗai ne ake sawa a parenthesis. A can mun ce k less than apps.length. A nan bari in ce p, tunda p da p muke aiki, less than apps.length. Amu sake amfani da wancan array da na yi creating a nan. Amu sake amfani da wannan array. Muna son p din ya zama less than abin da yake cikin array din, shine apps.length kenan. Sunan array namu length variable din kenan. A nan sai mu ce console. No, bari mu fara const app kamar yadda na yi a wancan wajen. Equals to apps sai index p in kenan. Abin da yake nufi a nan, duk inda while din yayi running so ɗaya, zai ɗauki index na farko, tunda volume p din is 0, to zai ɗauki abin da yake index 0 a nan. Wannan kenan apps, wannan yana nufin ya ɗauki duk wani value p din is a number ai. Number nan, index din nan da aka yi passing a nan, zai je wannan array din ya ɗauki abin da aka bashi a cikin nan. Idan 2 ne zai ɗauki Twitter, saboda Twitter ne index 2. Amma yanzu da yake p din yana 0, to zai ɗauki abin da yake index 0 ya 7 a nan, zai 7 a app din. Idan na ce console.log app na yi save. Kaga a nan mun riga da mun faɗa ma while loop namu abin da zai mana, amma har yanzu akwai abu guda ɗaya, shine p++. Muna son yana incrementing p din by 1, kamar yadda a nan aka kawo, to shi kuma a nan za a kawo. Tunda mun riga da mun faɗi abin da zai yi, idan ya yi running ya yi executing wayannan statement din, sai incrementing p din by 1. Idan zai ƙara dawowa, volume p din bare zama 0 ba, saboda a nan ya incrementing p by 1, then nan zai zama 1 kenan. 0 plus 1 is 1. Idan ya zo, tunda ya zama 1, idan ya zo nan p din is equals to 1. A nan Facebook shine index 1, wannan index 0, wannan 1. Sai ya ɗauki Facebook ya sake saving a nan, ya console ya ba mu shi a browser, ya sake incrementing p din by 1. Tunda yana 1, zai zama 1 plus 1 is 2 kenan. Twitter shine index 2. Idan ya zo nan zai ɗauka ya yi saving a variable na app, ya yi console nashi, ya ba mu a browser, ya ƙara incrementing 2 by 1 ɗin, zai zama 3. Idan ya zo nan zai ɗauki Instagram shine index 3. Haka loop ɗin zai yi, har sai abin da yake cikin index ɗin, abin da yake cikin array sun ƙare, saboda mun ce p less than apps.length. Idan na yi saving za ka ga zai ba mu duka abin da yake cikin array ɗin a browser. Amma bari in cire wannan, saboda kare ba mu a browser mu ga. Muna so mu ga na while loop. Ya ɗauki YouTube, Facebook, Twitter, Instagram gaba ɗaya, yana incrementing indexing yana ɗaukawa, exactly haka zai yi aiki a do while loop. Nan a do while ga abin da za mu fara ɗaukawa, wayannan mun ɗauke su.
copy sai mu ajiye anan. Exactly condition sai mu ɗauka sai mu sa a condition almost exactly, kawai dai an yi abun kamar upside down. P mu ɗauka declaration sai mu aje. Bari mu cire wannan ɗin shi ma, haka ga exactly zai zama do while. Ina saving haka ga a browser exactly, kawai while and do while ɗin, while and do while yana fara executing code sannan ya checking condition. Idan condition ya yi met sai koma ya sake executing code ya sake checking condition. Idan kuma condition bai met ba, yana executing code ɗin condition bai met ba zai tsaya. In condition ya met kuma sai koma ya kara executing code ɗin ya sake checking condition. Wannan shine do while loop, while loop da for loop. For loop mun yi riga da mun yi bayanin shi a baya, wanda bai kalla ba zan ajiye link na bidiyon a description na bidiyon. Idan kai clicking zai kai ka kalla. Nan ne kawo mu karshen wannan bidiyon. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon ka yi like, ka yi subscribe, hakan ne zai ƙara min confidence na yin videos. Thank you for watching this video and see you in